Assalamu alaikum, dear students of class 7. Today I will discuss about right form of verb. It's very important chapter, so be attentive. আমি প্রথমেই একটি রুলস তোমাদের নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি, সেটা হলো কোনো সেন্টেন্স যদি ইউনিভার্সাল ট্রুথ, হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট এবং সায়েন্টিফিক ট্রুথ হয়, অর্থাৎ কোনো সেন্টেন্স যদি চিরন্তন সত্য, অভ্যাসগত, কর্ম এবং বৈজ্ঞানিক সত্য হয়, তাহলে সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়। দেখো আমি উদাহরণ দিচ্ছি। The sun rise in the east. Students, look, প্রদত্ত সেন্টেন্সটি ইউনিভার্সাল ট্রুথ, যার কারণে এই সেন্টেন্সটি সবসময় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হবে। সুতরাং যেহেতু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং the sun থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, সো আমরা লিখতে পারি the sun rises in the east. এটা একটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার। প্রথমে আমরা সাবজেক্ট ইউজ করছি, তারপরে ভার্বের সাথে এসএস যোগ করা হয়েছে এখানে, যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, নিয়মটি ভালো করে শোনো যে কোন রাইট ফর্ম অফ ভার্বের সেন্টেন্সটি যদি চিরন্তন সত্য, অভ্যাসগত, কর্ম এবং বৈজ্ঞানিক সত্য হয়, তাহলে সেই সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হয়। আমরা উদাহরণ দিয়ে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারি যে এটা একটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের বাক্য এবং আমরা ভার্বের সাথে এসে করে দিয়ে বাক্যটি শেষ করেছি। এরপরের নিয়মটি দেখো, কোন সেন্টেন্সে যদি had better, had rather, would better, would rather, dear, need, must ইত্যাদি থাকে, তাহলে সেখানে ভার্বের V1 হয়, অর্থাৎ ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে। আমি আবার বলছি, কোন সেন্টেন্সে যদি had better, had rather, would better, would rather, dear, must, need ইত্যাদি থাকে, তাহলে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে, অর্থাৎ V1 বসে। আমরা একটু উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি। যেমন you had better leave the place. Leave the place. তাহলে দেখো, যেহেতু এখানে had better আছে, তাহলে আমরা এটা ব্র্যাকেটটাকে উঠিয়ে দিয়ে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ইউজ করব। সুতরাং আমরা আনসারটা এইভাবে লিখতে পারি, you had better leave the place. Leave the place. I hope you have understood this rules. পরবর্তীতে দেখো, কোন সেন্টেন্সে যদি it is time, it is high time থাকে, তাহলে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের বাক্যটি করতে হবে, অর্থাৎ সাবজেক্ট V2 ইউজ করতে হবে। উদাহরণ দেখো, it is high time, it is high time we change our bad habits. Our bad habits. Dear students, লক্ষ্য করো, it is high time এখানে এটাই সূত্র। it is high time যুক্ত বাক্য যখনই আমরা পাবো, একদম পাঠ করার সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা যেন পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়, অর্থাৎ সাবজেক্ট V2। আর এখানে আমরা বাক্যটা লিখতে পারি, it is high time
it is high time we এটা যদি আমরা ভিডিও করে তাহলে চেঞ্জ হয়ে যাবে we changed our bad habits clear আমি আবার বলছি যদি কোনো সেন্টেন্সে it is time it is high time থাকে তাহলে সেন্টেন্সটি পাস্ট ইনডিফিনিটে করতে হবে অর্থাৎ সাবজেক্ট ভিটো আকারে করতে হবে আমরা বাক্যের দিকে লক্ষ্য করে দেখতে পাই এখানে চেঞ্জ ছিল আমরা সেখানে চেঞ্জ করছি অর্থাৎ সাবজেক্ট ভিটো তারপরে পাস্ট ইনডিফিনিটে আমরা বাক্যটি করেছি পরের রুলসটি দেখো বিপরযুক্ত কোন সেন্টেন্সে বিপরীত পূর্বের অংশে হ্যাড ভিতরি এবং বিপরীত পরের অংশে সাবজেক্ট ভিটো বসে এটা অত্যন্ত পরিচিত একটি বাক্য আমাদের কাছে আমি নিয়মটা আবার বলছি বিপরযুক্ত কোন সেন্টেন্সে বিপরীত পূর্বের অংশ সাবজেক্ট হ্যাড ভিতরি এবং বিপরীত পরের অংশ সাবজেক্ট ভিটো বসে লক্ষ্য করে উদাহরণ দিকে পরিচিত একটা বাক্য লিখে আমরা সবসময় লিখে থাকি দি patient died before the doctor come দেখো আমরা দুদিকেই আমরা ভার্ব ইউজ করেছি দেখো তাহলে নিয়ম অনুযায়ী আমরা বিপরীত পূর্বের অংশকে আমরা হ্যাড এবং ভিটি ইউজ করব তাহলে উত্তরটি এরকম হবে দি patient had died before the ডক্টর এখানে ভিটো টেন লক্ষ্য করো এখানে এটা ভি3 এবং ভি2 তার মানে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারতেছি যে বিপরীত পূর্বের অংশে সাবজেক্ট হ্যাড ভি3 অর্থাৎ হ্যাড ভি3 আমরা এক পর্বে আলোচনা করতেছি সুতরাং হ্যাড ভি3 এবং বিপরীত পরে সাবজেক্ট ভি2 অর্থাৎ কাম ছিল সেটা কেম হয়ে গেল এটা বিপরীত নিয়ম পাশাপাশি আমরা যদি আপনার নিয়ে কথা বলি তাহলে বিপরীত নিয়মে চলে আসবে আপনাদের নিয়ম যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে দেখো যদি আমরা আপনারা নিয়ে কথা বলি আপনাদের বিপরীত নিয়ম আপনাদের সেটা হলো এখানে সাবজেক্ট ভিটো এবং আপনাদের পরে সাবজেক্ট অ্যাড ভিটি এটা সূত্র আমরা যদি এটাকে সেন্টেন্স আকারে লিখি তাহলে দেখো the patient died after the doctor come তাহলে দেখো নিয়ম কি বলছে ডাক্তারের পূর্বের অংশে সাবজেক্ট ভিটো তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি দি patient died after the doctor had come তাহলে আমি পূর্বে বলেছিলাম যে আপনাদের নিয়ম বিপরীত পুরোপুরি উল্টা দেখো এখানে সাবজেক্ট ভিটো এবং এখানে সাবজেক্ট ভি3 তাহলে আমরা বিপরীত এবং আপনাদের এরকম ভাব যদি আসে আমরা অবশ্যই বুঝতে পারবো পরের নিয়মটা দেখো কোন সেন্টেন্সে যদি অতীত নির্দেশক শব্দ কোন
কোন সেন্টেন্সে যদি অতীত নির্দেশক শব্দ থাকে, যেমন yesterday, last day, last night, ago, long ago, last month, last year ইত্যাদি, এই ধরনের অতীত নির্দেশক শব্দ যদি আমরা কোনো রাইট ফর্ম অফ ভার্বে পাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে করতে হবে। যেমন I see him last night. I see him last night. তাহলে যেহেতু লাস্ট নাইট একটি অতীত নির্দেশক শব্দ, সুতরাং এই বাক্যটিকে আমাদের পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে করতে হবে। তার মানে সাবজেক্ট V2। তাহলে এখানে দেখো I, উত্তরটা এইভাবে চলে আসবে I saw him. I saw him last night. আমি আবার বলতেছি নিয়মটি তোমাদের মনে রাখার সুবিধার্থে, কোন অতীত নির্দেশক শব্দ যেমন yesterday, ago, long ago, last night, last year, last month ইত্যাদি যদি থাকে তাহলে সেই সেন্টেন্সটি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে করতে হবে, অর্থাৎ সাবজেক্ট V2। আমরা বাক্যটার দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো I see him last night, সুতরাং I saw him last night, এখানে সাবজেক্ট এবং V2 আমরা ইউজ করছি। দেন স্টুডেন্টস, পরবর্তী নিয়ম দেখো। কোন সেন্টেন্সে যদি লেস্ট শব্দটি থাকে, মনে রাখতে হবে এটা লেস্ট। কোন রাইট ফর্ম ভাগ করার সময় যদি লেস্ট শব্দটি আমরা পাই তাহলে সেই সেন্টেন্সটি সাবজেক্টের পর শুড, পাবলিক মাইট এবং V1 ইউজ করতে হবে। আমি আবার বলছি, কোন সেন্টেন্সে যদি লেস্ট শব্দটি থাকে তাহলে সেই সেন্টেন্সটিকে রাইট ফর্ম ভাগ করার সময় সাবজেক্টের পরে শুড অথবা মাইট ইউজ করতে হবে, তারপর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ইউজ করতে হবে। উদাহরণ দেখো, walk slowly, lest you fall down। তাহলে আমরা যেহেতু এখানে লেস্ট পেয়েছি, সুতরাং উত্তরটা এইভাবে আসবে walk slowly, lest you should অথবা might, দুটো যে কোনো একটা ইউজ করা যাবে। you should fall down, should অথবা might ইউজ করা যাবে, তারপরে ভার্বের V1। আশা করি নিয়মটি বুঝতে পেরেছো। পরবর্তী নিয়ম দেখো। কোন সেন্টেন্সে যদি without, could not help, cannot help, with a view to, would you mind, preposition ইত্যাদি থাকে, আমি আবার বলছি কথাগুলো মনে রাখো। কোন সেন্টেন্সে যদি without, cannot help, could not help, preposition, তাহলে প্রদত্ত ভাবের সাথে আইন যোগ করতে হবে। একটা উদাহরণ দেখো, he went to the room, he went to the room with a view to read। Then students লক্ষ্য করো যে he went to the room with a view to, তাহলে আমাদের এখানে এটা আমরা বুঝতে পেরেছি যে with a view to আসলে with a view to যদি আমরা বাক্যের মধ্যে পাই তাহলে সেই ভার্বের তারপরে যদি কোনো ভাব থাকে সেই ভার্বের সাথে আইন যোগ করতে হবে। তাহলে উত্তরটা এইভাবে আসবে he went to the room
with a view to perfect tense to reading. With a view to reading. আশা করছি অবশ্যই নিয়মটা বুঝতে পেরেছ। Dear students, I want to finish my class. Next, I will discuss about next class. Thank you so much.